Okay, part 2, basic electrical engineering for RRB JE for electrical engineering. పార్ట్ 3లో నేను చెప్పాల్సింది మీకు చెప్దాం అనుకున్నది అబౌట్ కెపాసిటర్. కెపాసిటర్ అందరికీ తెలుసు, బట్ ఒక సిస్టమేటిక్గా వెళ్ళినప్పుడు చాలా పాయింట్స్ వస్తాయి. ఆ పాయింట్ మీరు కొంచెం నేర్చుకుంటూ వెళ్ళాలి. సో ఇఫ్ ద టెర్మినల్ వోల్టేజ్ ఈజ్ ప్రపోర్షనల్ టు ద ఇంటిగ్రల్ ఆఫ్ కరెంట్, అది ఇఫ్ ద terminal voltage means voltage across the capacitor is proportional to the integral of current through it. Integral of current through it. THRUGH through it. Then that element is a capacitor. Then that element is a capacitor. అది అంటే ఏదైనా ఒక టూ టెర్మినల్ మధ్యలో వోల్టేజ్ అనేది ఇంటిగ్రల్ ఆఫ్ ఐ ఉంటే, ఇదేంటి కట్ అవుతుంది, ఓకే, ఓ వాటర్ పడినట్టుంది. ఒక ఏబి ఈ మధ్యలో వోల్టేజ్ ఈజ్ ప్రపోర్షనల్ టు ఇంటిగ్రల్ ఐ డిటి ఉంటే, దెన్ దిస్ ఎలిమెంట్ ఈజ్ ఏ కెపాసిటర్. ఓకే, సో V is proportional to integral I dt. సో ఈ ప్రపోర్షనల్ కాన్స్టెంట్ తీసేసి V equal to 1 by C integral I dt, where C is capacitance in farad, F-A-R-A-D-S, farads, F-A-R-A-D-S. ఓకే, సో ఒక ఎలిమెంట్ని నువ్వు ఎలాగా డిఫైన్ చేయాలో ఫస్ట్ క్లియర్గా ఉండాలి. ఆ బేసిక్ కాన్సెప్ట్ ఎప్పుడైతే మైండ్లోకి వెళ్ళిందో, దెన్ యూ విల్ బి ద విన్నర్. దిస్ ఈజ్ వి, దిస్ ఈజ్ సి. సో వి ఈజ్ ప్రపోర్షనల్ టు ఇంటిగ్రల్ ఐడిటి. ఈ మినిమం కాన్సెప్ట్ అనేది మీ మైండ్లో ఉంటే వాళ్ళు ఎంత తిప్పి అడిగినా ఈజీగా చేసుకురావచ్చు. Then what are the characteristics? What are the characteristics of capacitor? సేమ్ అంటే ఇండక్టెన్స్కి 5 ఎలిమెంట్స్ చూసాం కదా, దీనికి కూడా 5 ఎలిమెంట్స్ 5 క్యారెక్టరిస్టిక్స్ చూద్దాం. ది కరెంట్ త్రూ కెపాసిటర్ ఈజ్ 0 if the voltage across it is not changing with time. The current through capacitor is 0 when if the voltage across it is not changing with respect to what? With respect to time. That is, capacitor acts as an open circuit to change అవ్వందేంటి, డైరెక్ట్ కరెంట్ అండర్ స్టడీ స్టేట్. అండర్ స్టడీ స్టేట్ అంటే ఇంకొక స్టేట్ ఉందా అని ఆలోచించాలి మీరు. ఓకే, సో
నువ్వు v ఈక్వల్ టు 1/c ఇంటిగ్రల్ i dt కదా, c నెట్ పంపిస్తే cv ఈక్వల్ టు ఇంటిగ్రల్ i dt. ఇఫ్ బోత్ సైడ్స్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు టైం డిఫరెన్షియేట్ చేస్తే c dv by dt ఈక్వల్ టు i. దట్ ఈస్ i ఈస్ c dv by dt. ఇఫ్ నో చేంజ్ ఇన్ వోల్టేజ్ దెన్ కరెంట్ విల్ బికమ్స్ జీరో. ఇంత అంటే డెఫినేషన్ నుంచి వెళ్తున్నాం. ఇంత క్లియర్గా ఉంటే సబ్జెక్ట్ నేర్చుకోవడం అనేది నెక్స్ట్ అప్గ్రేడేషన్కి వెళ్తాం. అంతేగాని డీసీకి కెపాసిటెన్స్ ఫర్ డీసీ వోల్టేజ్ కెపాసిటర్ విల్ యాక్ట్ యాజ్ ఎ ఓపెన్ సర్క్యూట్ అలా చదవద్దు. సో ఫ్రమ్ ద డెఫినేషన్ నువ్వు రావాలి. ఓకే, సెకండ్ పాయింట్ ఏంటంటే ఏ ఫైనట్ అమౌంట్ ఆఫ్ energy can be stored in a capacitor even if the current through the current capacitor is zero. Even if the current through the capacitor is zero. ఎంత అంటే ఆఫ్ సివి స్క్వేర్. ఎనర్జీకి ఏంటి యూనిట్స్? జౌల్స్. ఓకే, ఎంత ఎనర్జీ స్టోర్ అవుద్ది కెపాసిటీలో? ఆఫ్ సివి స్క్వేర్. థర్డ్ వన్, ఇట్ ఈస్ ఇంపాసిబుల్ టు చేంజ్ ద వోల్టేజ్ అక్రాస్ ఎ కెపాసిటర్ బై ఎ ఫైనట్ అమౌంట్ ఇన్ జీరో టైమ్. ఇట్ ఈస్ impossible to change the voltage across a capacitor by a finite amount in zero time. It is impossible to change the voltage across a capacitor by a finite amount in zero time. ఏమాత్రం కూడా వోల్టేజ్ అక్రాస్ కెపాసిటర్ చేంజ్ అవ్వదు విత్ ఇన్ నో టైమ్. దట్ ఈస్ ఇన్స్టెంట్ వోల్టేజ్ అక్రాస్ ద కెపాసిటర్ డజంట్ చేంజ్ ఫర్ ఏ ఫర్ ఎనీ స్విచ్చింగ్ యాక్షన్స్. ఫర్ దిస్ ఇట్ రిక్వైర్ an infinite current through the capacitor. A capacitor resists abrupt change in voltage accreted. Sudden change ni agree chedu. Okay. So fourth one is the capacitor stores energy in an what? ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్. ఇండక్టెన్స్, మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ రెండు పక్క పక్కన పెట్టుకొని మీరు గివెన్ బై కంపేర్ చేసుకోవాలి. ఈ ఆఫ్ టీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఆఫ్ సివి ఆఫ్ టీ హోల్ స్క్వేర్ జౌల్స్. వి ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ టైం, నాట్ ఇన్ టు అది. ఫిఫ్త్ వన్, ది యావరేజ్ పవర్ అబ్జర్వ్ బై ఇట్ ఈస్ జీరో. పవర్ డ్రాప్ ఉండదు, ఓన్లీ రెసిస్టెన్స్లో మాత్రమే ఉంటుంది. ఇండక్టెన్స్లో కూడా యావరేజ్ పవర్ డ్రాప్ ఉండదు. అంటే పవర్ డ్రాప్ ఉంటుందని అర్థం, కానీ యావరేజ్ పవర్ డ్రాప్ బికమ్స్ జీరో. ఓకే, యావరేజ్ పవర్ అంటే ఒకటి పాజిటివ్ ఒకటి నెగిటివ్ అలా ఉంటుంది అనమాట. రైట్, దిస్ ఈజ్ ఆల్ అబౌట్ కెపాసిటర్. నౌ we will talk about sources. What are the sources? First, current source. Next, voltage source. Again, dependent source, independent source. Independent source lo
వోల్టేజ్ సోర్స్, కరెంట్ సోర్స్. డిపెండెంట్ సోర్స్కి వచ్చేసరికి వోల్టేజ్ డిపెండెంట్ కరెంట్ సోర్స్, వోల్టేజ్ డిపెండెంట్ వోల్టేజ్ డిపెండెంట్ వోల్టేజ్ సోర్స్, కరెంట్ డిపెండెంట్ కరెంట్ సోర్స్, వోల్టేజ్ డిపెండెంట్ కరెంట్ సోర్స్. సరే రైట్లే, ఇది పడిపోయింది. ఓకే, సో మనం ఎలా రిప్రజెంట్ చేస్తాం అసలు? వాట్ ఈజ్ ఇండిపెండెంట్ వోల్టేజ్ సోర్స్, హౌ టు రిప్రజెంట్ ఇట్? సో ఇక్కడ ఇండిపెండెంట్ వోల్టేజ్ సోర్స్, ఇందులో కూడా మళ్ళీ రెండు రకాలు. ఐడియల్ సోర్స్, చూసుకోండి స్పెల్లింగ్, ఐడియల్ వేరు, ఐడియల్ వేరు, సారీ ఐడియల్ సోర్స్. ఇంకోటి ప్రాక్టికల్ వోల్టేజ్ సోర్స్, ప్రాక్టికల్ సోర్స్, ఐడియల్ సోర్స్, నాన్ ఐడియల్ సోర్స్. ఐడియల్ సోర్స్ యూ కెనాట్ ఫైండ్ ఎనీవేర్. ఐడియల్ సోర్స్ అనేది నీకు లోకంలో దొరకదు, బట్ యూ కెన్ ఓన్లీ ఫైండ్ నాన్ ఐడియల్ సోర్స్ మాత్రమే. అంటే అర్థం ఏంటంటే, విత్ రెస్పెక్ట్ టు టైమ్ ద వోల్టేజ్ ఆర్ కరెంట్ ఆఫ్ ఎ సోర్స్ నెవర్ చేంజెస్. అంటే టైం ఎంత పెరిగినా, ఒక బ్యాటరీ ఉందనుకో, ఇది బ్యాటరీ అనేది ఒక సోర్స్, వోల్టేజ్ సోర్స్. నువ్వు ఇలా పెట్టి 10 ఏళ్ళ తర్వాత రా, సపోజు 2 volts ఉందనుకో, 10 years తర్వాత వచ్చినా 2 volts ఉండాలి. దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఐడియల్ సోర్స్. సాధారణంగా ఇంటర్నల్ డిశ్చార్జ్ వల్ల 2 నుంచి 0కి వచ్చేస్తుంది, దట్ ఈస్ నాన్ ఐడియల్. ఓకేనా? సో ఇండిపెండెంట్ వోల్టేజ్ సోర్స్ అంటే ఇఫ్ ద టెర్మినల్ వోల్టేజ్ అక్రాస్ ద ఎలిమెంట్ ఈస్ కంప్లీట్లీ ఇండిపెండెంట్ ఆఫ్ కరెంట్ ఫ్లో త్రూ ఇట్, అది ఇండిపెండెంట్ వోల్టేజ్ సోర్స్. ఇండిపెండెంట్ వోల్టేజ్ సోర్స్ అంటే ఇఫ్ ద టెర్మినల్ వోల్టేజ్ across the element is completely independent of current flow through it, then the element is independent of voltage source. ఓకే, సో సాధారణంగా ఎలా చూపిస్తామంటే ఎలా చూపిస్తాం, ఇది విఎస్, ఇది వి, ఇది ఐ. అలాగే ఇండిపెండెంట్ కరెంట్ సోర్స్ ఇలా చూపిస్తాం, ఇది ఐఎస్, దేని మీద డిపెండ్ అవ్వదు అనమాట. సో వాట్ ఈజ్ ఇండిపెండెంట్ కరెంట్ సోర్స్ అంటే ఇఫ్ ద కరెంట్ passing through the element is completely independent of the passing through the element is completely independent of terminal voltage. ఈ టెర్మినల్ వోల్టేజ్ మీద డిపెండ్ అవ్వదు, ఇది అంతున్నా నీకు అనవసరం, బట్ కాన్స్టెంట్ కరెంటు ఇస్తుంది. ఓకే, అలాగే డిపెండెంట్ సోర్స్ అన్నాను. డిపెండెంట్ సోర్స్ అంటే ది సోర్స్ ఈజ్ డిటర్మైన్డ్ బై ఎ వోల్టేజ్ ఆర్ కరెంట్ ఎట్ సమ్ అదర్ లొకేషన్ ఇన్ ద ఎలక్ట్రికల్ సిస్టమ్. సపోజ్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్పేస్తా, లెట్ దిస్ ఈస్ ప్లస్ మైనస్ చేసామంటే డిపెండెంట్. డైమండ్ షేప్లో వేసి చూపిస్తే దిస్ ఎలిమెంట్ ఎలా చూపిస్తామంటే దీన్ని ఇలాగైనా చూపిస్తాం, లేకపోతే ఇలాగైనా చూపిస్తాం, బట్ దీన్ని మాత్రం డైమండ్ షేప్లో చూపిస్తాం. ఇది ప్లస్, ఇది మైనస్, ఇది యారో. సో దిస్ టైప్ ఆఫ్ సింబల్ ఈజ్ సింబల్ ఫర్ డిపెండెంట్ సోర్సెస్. చూడండి, ఇది అనేది సపోజ్
ఇలా వచ్చి ఎక్కడ లెట్ ఆల్ఫా ఐ అన్నాం అనుకో, వేర్ ఐ ఈజ్ ఫ్లోయింగ్ ఇన్ దిస్ ఎలిమెంట్ అనుకో, అంటే ఈ వోల్టేజ్ సోర్సు ఇందులో ఫ్లో అయ్యే కరెంట్ మీద డిపెండ్ అవుద్ది అనమాట. సో ఇది వస్తుంది, ట్రాన్సిస్టర్స్లో వస్తుంది, తర్వాత చాలా వాటిల్లో వస్తుంది, చెప్తా. ఓకేనా? దిస్ ఈస్ డిపెండెంట్ సోర్సెస్. ఓకే, నౌ వీ గో ఫర్ వర్క్, పవర్, ఎనర్జీ. ఓన్లీ సినాప్సిస్ చెప్తానే, వర్క్, పవర్ అండ్ ఎనర్జీ. What is the relation between work, power and energy? The amount of energy required to maintain a current of I through a resistor of R for a second is energy, where energy is I square RT joule. I square RT joule. This energy is converted into heat and dissipated. This energy is converted into హీట్ కింద కన్వర్ట్ అవుతుంది ఎనర్జీ. ఓకేనా? ది అమౌంట్ ఆఫ్ హీట్ ప్రొడ్యూస్డ్ ఈస్ ఎనర్జీ రిక్వైర్డ్ బై మెకానికల్ ఈక్వలెంట్ ఆఫ్ హీట్. దాన్ని జే అంటాం, మెకానికల్ ఈక్వలెంట్ ఆఫ్ హీట్. రాసుకోండి, మెకానికల్ ఈక్వలెంట్ ఆఫ్ హీట్, మెకానికల్గా ఎంత ప్రొడ్యూస్ అవుతుందని. వేర్ అంటే మెకానికల్కి ఎలక్ట్రికల్కి డైరెక్ట్ రిలేషన్ I square RT by J, where J equal to 4186 joule per kilocalorie. Approximate 4200 joule per kilocalorie. Okay? So that is H is equal to I square RT by 4200 kilocalorie. దిస్ ఈజ్ ఆల్ అబౌట్ వర్క్, పవర్, ఎనర్జీ. బట్ ఇందులో బోల్డ్ అని లెక్కలు చేయొచ్చు, దానికి చేద్దాం 1 by 1. ఇది ఓన్లీ ఐఎమ్ టీచింగ్ సినాప్సిస్. తర్వాత నేను ప్రాబ్లమేటిక్కి వెళ్తాను, తర్వాత ఆబ్జెక్ట్ ఎలాగిస్తాడో కూడా క్లియర్గా చెప్తా. ఓకే, రైట్.